সো দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের একটা এডিটোরিয়াল চলে আসলাম। ক্যান বাংলাদেশ টার্ন কার্বন ইনটু ক্যাশ? বাংলাদেশ কি কার্বনকে ক্যাশ বানাতে পারবে? সো লেটস গেট ইনটু ইট। দ্য কেস ফর এ ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড মার্কেট উইথ দ্য রাইট পলিসিস, বাংলাদেশ ক্যান মিট ইটস emission targets, protect its people, and open new doors for economic growth. Right, S.M. Masudur Rahman and Abu Nasser Mohammad Saif. As the world's climate crisis escalates, Asia is playing a significant role due to its highest contribution to carbon dioxide emissions, accounting for around 60% of the total 40 billion metric tons of carbon emissions. According to the emission index, Bangladesh ranked 35th globally in terms of greenhouse gas emissions. According to the emission index, Bangladesh produces 1.3 tons of carbon dioxide per person, placing in the 117th out of 191 countries in terms of emissions produced per capita. Although Bangladesh contributes less than 1% to global carbon emissions, which is increasing over time, it remains one of the most climate vulnerable nations in Asia. According to the Center for Research on Energy and Clean Air, CREA, Center for Research on Energy and Clean Air, approximately 2 lakhs people die in Bangladesh every year due to various forms of pollution. Every year, thousands of people are displaced due to the floods and lost their lives and properties. A study by Jed R.M. Abdullah Kaiser, a scholar in urban and public affairs in Lakshmipur, found that 40% of residents had to move at least once between 2016 and 2020 due to riverbank erosion. By 2050, the World Bank warns 17% of the country's land could be underwater, forcing 35 million people to flee if the situation remains unchanged. Let's examine the contributing sectors of carbon emissions and their sources in Table 1 and 2, respectively. It is noticeable that all sectors are related to industries, either a backward or forward linkage. It is noticeable that all sectors are related to industry is either a backward or forward linkage. Ultimately, industrialization is the main contributor to carbon emissions. So, if the industry can run its operation in an environmentally friendly manner, whether through backward or forward linkage, then the emission will be drastically reduced. However, this is the cruel irony of climate change. Bangladesh pollutes little but pays a dear price. Still, new thinking suggests that the country could turn this burden into an opportunity to make money and reduce carbon emissions by creating a cap and trade market. Cap and trade is a market-based mechanism designed to reduce carbon emissions. Essentially, it establishes a cap or limit on the total emissions permitted in a country or sector. Companies receive or purchase permits for carbon emission limits that allow them to emit a certain amount of carbon dioxide. If they reduce their emission below their allocated limit, they can trade or sell their excess allowances to other companies. This financial incentive encourages companies to innovate and reduce emissions while ensuring that the overall emission target is met. How the cap and trade works, see figure 2, okay? I will say that the successful examples of cap and trade systems implemented in other countries, such as the EU emissions trading system (EU ETS) in Europe, the carbon market in California, and the nationwide market in China, have demonstrated how emissions can be regulated through the market, making pollution a commodity. In the case of Bangladesh, a cap and trade mechanism would offer a cost-efficient approach to achieving its carbon emission reduction targets, while also supporting the country's sustainable economic growth. The opportunities: the textile industry. Bangladesh's garment factories are energy intensive and still heavily rely on fossil fuels. By investing in efficiency and renewable energy, they could reduce emission and earn credits to sell to other countries. Other industries. Renewable energy. With ample sun and wind, Bangladesh has already installed over 6 million solar home systems. Scaling up solar parks and wind projects could not only displace fossil fuels but also generate tradable carbon credit. Forests and mangroves. Bangladesh's Sundarbans and other forests act as natural carbon sinks. Reforestation and conservation projects could generate credits while protecting biodiversity and coastal communities. Carbon credit exports. Countries such as China and India already trade carbon credits on international markets. If Bangladesh develops a robust and sustainable system, it could sell credits abroad, turning sustainability into a source of foreign income. The challenges: creating a carbon market won't be easy. First, Bangladesh needs a strong monitoring, reporting, and verification system to ensure accurate emissions data and prevent fraud. Second, small and medium enterprises, many of which are unfamiliar with carbon pricing, will need education and support. Third, in the market requires a sufficient number of participants to function. Liquidity will be limited if only a few players are involved. Why does Bangladesh now need a cap and trade
trade market. Bangladesh has pledged under the Paris Agreement to cut its greenhouse gas emissions by 21.8% by 2030. With international support, given its rapid industrialization, especially in energy, textiles, and transport, the pressure is mounting. Traditional policies alone may not be enough. Innovative financial tools like cap and trade could provide a path forward. However, the country already has a foundation. Bangladesh Bank has championed green banking and issued green bonds. These steps show the financial system can adapt to sustainability goals. Cap and trade would be a natural next step. Turning carbon into a resource, the world often sees Bangladesh as a climate victim, poor, vulnerable, and overwhelmed by disasters. But it does not have to stay that way. By adopting cap and trade, Bangladesh could recast itself as a climate innovator on that not only survives the crisis but also thrives but by turning carbon into a resource. Hence, the college urgent. With the right policies, Bangladesh can meet its emission targets, protect its people, and open new doors for economic growth. If implemented correctly, cap and trade could transform the country's most significant challenge into its greatest opportunity. S.M. Masudur Rahman, PhD researcher, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. Abu Nasser Mohammad Saif, Assistant Professor, Department of Management Information System, Faculty of Business Studies, University of Dhaka. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেক রোড ম্যাপ দিয়েছে, ফিগার দিয়েছে হাউ এগুলো কাজ করে। ফিগার 1 আমরা দেখি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন অফ বাংলাদেশে হাউ কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিট করে। এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন ট্রেন্ড অফ বাংলাদেশ। এখানে দেখা যাচ্ছে মেট্রিক টন কার্বন ডাইঅক্সাইড, এখানে 0 মেট্রিক টন, 20 টন, 40 টন, 60 টন, 80 টন, 100 টন, 120 টন, 140 টন। দেখা যাচ্ছে 1971 থেকে ডাটা দিয়েছে, তারপরে 1971, 73, 75, 77 এরকম মানে হচ্ছে বিজোড় সংখ্যার যে ইয়াগুলো আছে, তারপর 2023 পর্যন্ত ডেটা রয়েছে। এখানে হচ্ছে প্রতি বছর শুধু বাড়তেছে, একেবারে জাস্ট ইনক্লাইন। জাস্ট মাঝখানে এখানে 29-এ না 20 এই সময় করোনার সময় একটু ডিক্লাইন হয়েছে। জাস্ট তাছাড়া সবসময় জাস্ট ইনক্লাইন আর ইনক্লাইন কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন ট্রেড। সো হচ্ছে এটা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে এটা ডেটাটা নেওয়া হয়। এবং ফিগার 2 হাউ ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড ওয়ার্কস, কিভাবে এটা কাজ করবে। আচ্ছা, আমরা এখানে আরেকটু টেবিল 1টা দেখেন। এখানে কি বলতেছে যে সেক্টরস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন কন্ট্রিবিউটরস, সেক্টরস এনার্জি, তারপর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর আছে, পাওয়ার জেনারেশন আছে, ট্রান্সপোর্ট আছে, এগ্রিকালচার আছে, ওয়েস্ট আছে। বলতেছে যে এনার্জি সেক্টরটাই 57% হচ্ছে কার্বন ইমিশন করতেছে, তার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি 24.91%, পাওয়ার জেনারেশন 23.4% and transport 8.86%. সো ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এবং পাওয়ার জেনারেশনে অনেক বেশি হচ্ছে, মানে এই দুইটা ইন্ডাস্ট্রি এবং পাওয়ার জেনারেশন। তারপর হচ্ছে আমরা যা দেখছি এগ্রিকালচারে অনেক বেশি কার্বন এমিশন হচ্ছে 43, কারণ আমরা জানি যে একটা গরু প্রতিদিন 300 থেকে 400 লিটার মিথেন গ্যাস নিঃসরণ করে। সো ওয়েস্ট হচ্ছে 14.85%, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট হচ্ছে 14% এর মতো, 15% এর মতো ওয়েস্ট হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। ওকে, এখন আমরা টেবিল সেক্টরস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন, কয়েল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন ইন টন, এগুলো হচ্ছে এখন টনে আছে, পার্সেন্ট 19% হচ্ছে কয়লা থেকে 19% হচ্ছে, তারপর অয়েল থেকে হচ্ছে 26%, 31 টন, তারপর গ্যাস থেকে হচ্ছে 56 টন, এটা 46%, ল্যান্ড ইউজ থেকে হচ্ছে 7 টন, 6.35%, আদার ফসিল থেকে 1.5, দ্যাটস টোটাল 100 টন, 120 টন এবং 100% ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্র্যাকার। ওকে, এখন আমরা দেখি যে এই হাউ ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড ওয়ার্কস, কিভাবে এই জিনিসটা কাজ করবে। দেখো, এখানে হচ্ছে এমিটার 1 এবং এমিটার 2, দুইটা আলাদা আলাদা ব্র্যান্ড বা কোম্পানি বা আলাদা ইন্ডাস্ট্রি। সো এ এমিট করতেছে, ও এমিট করতেছে। এখানে হচ্ছে রিডিউসড এমিশন, এ এমিস রিডিউসড করতেছে, তারপর সেল করে দিবে ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড। এমিশনস গ্যাপ আছে এখানে, এই যে এমিশনস গ্যাপ, এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিডিউসড এমিশন, এর এমিশন রিডিউস করছে, ফলে যে এই অংশটুকু আর এর পুরো ভর্তি হয়ে গেছে, এই যে মানে ক্যাপ করে ফেলছে, তারপরে এতটুকু কিনে ফেলার কাছ থেকে পারচেস করলো এক্সচেঞ্জ এমিশন। এইভাবে ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড মানে কাজ করবে, এটা ফাংশন করবে। বলতেছে রোড ম্যাপ ফর বাংলাদেশ টু বি ইন দ্য ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড সিস্টেম। সো ফেজ 1 পাইলট প্রোগ্রাম, তারপর ফেজ 2 ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, ফেজ 3 ইন্টারন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ফেজ 4 ফাইন্যান্সিং টুলস। তো বলতেছে যে প্রথমে ফেজ 1 পাইলট প্রোগ্রাম চালু করতে হবে আমাদের, যে বাংলাদেশ শুড বিগিন বাই পাইলটিং cap and trade system in 1 or 2 sectors such as textile or power generation. These sectors are the largest sources of emission and could provide immediate opportunities for carbon reduction. Phase 2 হচ্ছে national framework. Once the pilot is successful, Bangladesh can expand the system to include more industries, including transportation, agriculture, and forestry. A national carbon registry should be developed to
track carbon credits and ensure transparency. Phase 3 হচ্ছে international integration. Bangladesh should work towards linking its carbon market with international systems, enabling the trade of carbon credits across borders. This will provide more liquidity and attract foreign investments. So Bangladesh is green economy. So বাংলাদেশের যে ইকোনমি সেটা এখন গ্রিন সবুজ ইকোনমি। ফেজ ফাইনাল মানে ওয়ান পেপার আমরা গ্রিন লাগাই দিব সবকিছুর আগে, বাট কাজের কাজ কিছু করব না। ফেজ হচ্ছে ফর ফাইন্যান্সিং টুলস টু সাপোর্ট দিস ট্রানজিশন। বাংলাদেশ ক্যান লিভারেজ টুলস সাচ অ্যাজ green sukuk, Islamic green bonds, and seek financing from international climate funds such as Green Climate Fund and the World Bank. So here এটা আমাদের এখানে শেষ।